Salve, benvenuti e benvenute. De Vespe cospirazione. De Vespe. Bella sta cospirazione delle Vespe. Siamo qui. E chi devo andare a parlare? Cerca in Audi scomparsi. E allora perché mi ha fatto venire? Ah, già. Ero io e ci sono venuto. Andiamo a cercare in Audi scomparsi. Il ponte è per di qua. Sarebbe bello che col procedere della storia la città, come dire, migliorasse, no? Invece è ferma. Peccato. Mi sarebbe piaciuto vedere Nuova Serene migliorata. Migliorata, insomma, sviluppata in un buon centro urbano. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Cerca in Audi scomparsi. E trova il sigillo falso. Accampamento delle rovine, sì, perfetto. Avanti a sinistra. Che bella questa musica. Stampa di Diablo. Chiave della cella. E trattano tutti come feccia questi qua dei Vespe. Brigantina rinforzata da spadaccino. Oh, inventario. Perché 126 allora? Ah, da avanzalita. Resistenza veleno più 18%. Scienza 1. Non ha scienza? Peccato. Vediamo un po' gli altri due. Lei ha questo qui, resistenza al veleno. Niente. Afra, brigantina marrone. Niente.
Appunti sulla governatrice Cornelia. Già governatrice? Madre cardinale Cornelia. Ah, sì, si riferisce a Cornelia. Secondo i registri di Teleme, Cornelia è nata nel 768 dopo San Matteo, 1285 anno dopo la fondazione di Peran. Questi ce l'hanno, eh? La madre cardinale discende da una famiglia altolocata e profondamente religiosa. Il suo futuro nella gerarchia di Teleme era già scritto. Nonostante abbia avuto qualche incidente di percorso, tra virgolette, durante la giovinezza i nostri informatori dicono che frequentasse abitualmente i luoghi di peccato. Tuttavia, una volta entrata nell'ordine, pare si sia liberata dei suoi demoni. Pare. Appunto. Alcuni servitori sostengono che a San Matteo si organizzino delle orge e che Madre Cardinale in qualche modo vi sia coinvolta. Non sarà difficile trovare delle prove imbarazzanti e allora sarà il nostro pugno. Appunti sul governatore Buran. Il governatore Buran è nato presso Al-Sad nel 164 anno dopo la fondazione dell'Alleanza, nel 1292 anno dopo la fondazione di Vera. Questi si riferiscono sempre a fondazioni vere. Vabbè. Buran discende da una famiglia potente e in precedenza è stato un rinomato matematico e filosofo. Ha scritto diversi libri prima di interessarsi alla diplomazia e venire eletto governatore della colonia dell'Alleanza presso Tir-Fradin. Non siamo riusciti a trovare particolari interessanti sulla sua figura. Sembra essere un uomo tranquillo e pacifico, tuttavia potremmo infastidirlo sostenendo il suo rivale Kurnaz. Desidera rimpiazzare Barnan da sempre e la sua fazione sta diventando sempre più influente sul continente. Finché Barnan non verrà rispedito ad Al-Sad, potremo anche sostenere gli isolani ribelli con cui è in guerra per tenerlo occupato. It's disgusting. All this dirt collected on each of us to better cause trouble. We must stop them, Desade, or the island will get thrown into chaos before falling under their control. Questa stava a fare inimitirsi da tutte le altre fazioni, tutti contro tutti, dove lei era il perno centrale. Mica male. Perché te prendi? C'è una grotta qua, no? Sì, lo so che ci sta scritto grotta. So che è una grotta. Quindi è una grotta. Meno male che ce l'ha scritto. Hey, is someone here? We need help! Help! Thank you. Thank you immensely for having freed us. Had we stayed here, those lunatics would have killed us. They already killed one of the men by giving him some kind of potion. Yes, Aurelia de Vespe came, with a smile on her face, and poisoned one of our men. To test the effects of a plan. That's what she said.
We must go through Aurelia's things. We need to prove that the wedding contract was forged to stop her from causing harm. Did you see or hear anything which could help me while you travelled here with Aurelia de Vespe? That woman is very secretive. She isn't the kind of person who speaks of her plans in front of those she treats as servants. I served her in her cabin. Every time I came in, she slipped the documents she was reading or writing in special chests. However, one day I heard her talking to one of her followers. She told him that with all the information they had gathered, they would easily take over the island. She clearly spoke of bringing the other governors to their knees with the information she had against them. She wants to blackmail them. She probably kept us locked up here because she knew that we had heard her plans. That's undoubtedly true. Thank you for this information. Do you know how to get back to the Admiral, now that you're free? Yes. Don't worry. We'll soon be back on our ship. Thanks to you. Goodbye, Your Excellency. Be careful. Io, eh? Per come stai combinando, stai attento tu. Accampamento dei Vespe. Alva. Prendi uno di salvataggi più vecchi. Sì. Grande. Nota riguardanti i naudi. I naudi con cui abbiamo compiuto la traversata devono restare rinchiusi nelle camere sotterranee delle rovine a sud della zona. Non possiamo rischiare che rivelino nulla. Inoltre, con qualche naudo in ostaggio potremmo fare pressioni sull'ammiraglio, se mai si rendesse necessario. Proprio perfido.
Tutto qui? Diario di Aurelia di Vespe. Purtroppo il mio piano per sbarazzarmi di Desardè e dei suoi compagni è fallito. È un vero peccato. Senza il loro sostegno, Costantini si sarebbe inginocchiato al mio cospetto senza protestare. Ad ogni modo, possiedo prove sufficienti per tenere in scacco lui e il legato. Eppure temo che il mio piano non sarà facile da attuare. Anche se mi garantissi l'obbedienza dei due, la precedente governatrice e i fedelissimi ai Dorsey dispongono tuttora di una certa influenza sulla colonia e potrebbero ostacolarmi. Sono a corto di veleno, ahimè, ma ho visto delle piante nella zona che potrebbero fare a caso mio. Una volta che avrò eliminato Dama Morange, toglierò di mezzo gli altri sostenitori dei Dorsey. A quel punto dovremo soltanto insorgere e prendere il controllo della città, un'altra. Mio padre ne sarà sorpreso, ma sono sicura che sarà orgoglioso di me. Certo, certo. A parte che abbiamo eliminato la guardia, signorina, rivide fresca fresca e fa insorgere. This fake seal is very accurate. I wonder how many other contracts the De Vesps have forged using this method. In any case, thanks to this seal, we can prove that the contract was forged. And we can send Mr. Vesp back to the continent. Ma anche That no. may be so, but after seeing what was written in that journal, I'm worried about Lady Morange. We should try to find an antidote. The Donegada in this region should be able to help us. They must know about all the plants. Ah, allora, il più vicino a... accampamento... sul dirupo. Perfetto. Ah no, non devo andare giù, di qua. Allora, devo salire su. Ma io chissà. Io vorrei cambiare e fare così. Ordina diversamente. Qualità, prezzo. Peso, creazione, peso. Tipo. No. Aiuto. Dietro.
Io vorrei mettere... Aspetta, se io facessi così... Niente. Vorrei mettere alla pistola apposta di sta scelta del cavolo. Non mi interessa. Ma, vabbè. Va bene? No. E non si passa lì? C'è l'acqua. Sulla sinistra. Ma in basso? Se si trovano in basso devo scendere? Dovrò fare così. Niente, devo scendere allora. Passiamo la cascata. E scendiamo giù. Io pensavo fossero su. Ok. Davanti. E lì si scende. Oi, Onol Manawi, Hello. Burtirtumat. I'm Vad from the Beraignodas clan. I need to speak to you. Burtir tu donekada. Burtirtumat, Siora. I hope your friend will be able to help us. I've heard people talking about you in the village, and Dunkas respects you, so I'm sure you'll understand. What is it? This land has been sacred for generations, and only the Donegader of our clan can come to calm the anger of Enon Milfrichtinen. This is where he spilled the burning blood of the land to destroy our enemies. The sun trembled and the sky was black for days. It is madness to come back here, especially for Renaikse. You must leave and take all the other Renaikse with you. Do not fret. I intend to ensure that they don't stay long. Neither here nor on this island, for that matter. I hope so, Honor Manawi. Because we can already feel the anger rising up to Credennis, and many would die if it spread. And these Renaikse don't understand anything. They're multiplying like flies. No sooner had the ones in black arrived from the sea than others came from the woods to surround them. And now here you are. I promise that these lands will soon find their peace. Do you have anything else to ask us? Vedi delle piante velenose? Yes, I actually need your help. I'm sure you know all about the plants in this region. Do you know of any that are poisonous? The leader of those who came here plans to poison one of my friends. It's true that the leader left the camp at one point. She stayed in the woods for a while. If it was poisonous plants she was after,
I'm sure she would have collected sedek leaves at this time of year. It's a slow but horrible poison which causes a great deal of suffering. But the antidote can be found in some roots that we know well. You're in luck. We have a small bottle. Anyone who drinks it quickly after being poisoned will survive. Thank you. I'm infinitely grateful. Do you have anything else to ask us? Chiedi della You zona. said that this region was sacred. Could you tell me more? What happened here? Of course. It is good for the knowledge of ancient times to be available to all. Teka, tell the story. A long time ago, as I'm sure you already know, the people of the sea emerged from the waves and began to destroy our island. They built houses here and began to hollow the cliffs. When our kings and queens went to pray in the heart of the island, nell'accampamento didn't just send the guardians. His anger was such that his heart caught fire, and a long trail of burning blood spread all the way to here, destroying everything in its path. The people of the sea were destroyed here in but a moment, and we learned to fear the volcano's anger. Since that day, us Beregnodas have watched over this place to ensure that that amount of anger never returns to Enonmelfrichtimen's heart. Do you have anything else to ask us? Chiedi della zona. You said that this region was sacred. Could you tell me more? Of course. A long day when he... Vabbè, ma a posto così, vai via. Thanks again for your help. Goodbye. Qua awalan seg honor Menawi. And don't forget, those Renaikse need to leave. A posto. È ora di tornare a Salvadama Morage, quindi tocca ritornare a Telen. Salgo su. Oh. Residenza deserde. Riprendi partita. Non posso salvare. Perché? Io volevo salvare quando me va a me. Oh, thank you. Thank you for saving me. I never imagined the Vespe would go so far. She tried to poison me. Don't mention it. The Doneigada of the Dunkas clan should also be thanked, my lady. They gave us the antidote. May they be blessed. I'll send them a present to thank them. But you should go straight to the palace. Aurelia de Vespe was headed there. I'm afraid she may try to take over by force. I'll go there right away. Get well soon, my lady. Dove vai? Aurelia de Vespe. On behalf of Governor Constantin d'Orsay, you are under arrest.
Oh, really? Hardly surprising. Typical of the Dorsey family's underhanded methods. On what grounds, might I ask? Firstly, for fraud and forgery. The wedding contract you gave us is fake. Your lies are as dismal as they are desperate. The contract bears the seals of both my father and your prince. Is he trying to back out? Or has his idiot son simply decided to disobey him? Neither. The Dorsey seal upon this contract is forged, and I can prove it. Here. This is what was used to seal the contract. A cleverly made counterfeit we found in your camp. That seal proves nothing. You probably made it yourself to undermine me. That contract could not be more authentic. The same, however, cannot be said of your noble lineage. The second charge made against you is the attempted murder of Lady Morange. Are you also going to deny that your men attacked her? This is a very serious accusation. I assure you that I had no knowledge of any attack on the former governor. And if an attack did indeed take place, I am certainly not the one responsible. Is that so? Then why does this journal, written in your handwriting, say that you wish to rid your city of all Dorsey sympathizers, and that you'd found the perfect poison to do the deed in the forest surrounding your camp? Thankfully for Lady Morange, the Donegada living in the region gave us an antidote. A journal only conveys thoughts, not facts. Don't tell me you've never wished for someone's death without actually acting on those thoughts. And more to the point, who's to say that journal's genuine in the first place? Your so-called evidence, Mr. de Sade, is but lie after lie. Lastly, you are accused of having sequestered and murdered the Nauts who brought you to this island. Another baseless accusation. I don't know how you could possibly prove my involvement. As it happens, we freed the survivors, and they are very willing to testify against you. For all the charges set against you, you are under arrest. The malachor upon you, de Sade. I greatly underestimated you. How wrong I was. I should have courted you and made you my ally. Together we would have been unstoppable. Very well. What are you going to do with me? You'll be imprisoned here while we wait for the Congregation Council's ruling. Go on. Lock her up. The de Vespes would have tried to impose themselves to the bitter end. It's fantastic that you gathered all this evidence. We won't have a ruling from the council for months, years even. But I'm sure the de Vespes will pay a heavy price for Aurelia's folly, and the Dorsey family will emerge greater than ever. Anyway, you should destroy the documents you found. Nobody else should ever get hold of them. You're right. I'm going to burn them all right now, just to be on the safe side. Goodbye, sir. Thank you for your help. I merely gave you guidance. That is my role. See you later. Perché dovrei distruggere delle cose compromettenti? Gatta ci cova qua. E la mia gatta è qui, sta mangiando e non sta covando. Salva. Prendi. All that's left is to destroy the evidence the de Vespes collected about us. Mazza, annullate. Dove vai andare? Mimite? Vai. Fatti la passeggiata di fronte a me. Che brava ragazza. Che ha? E mo te ne rivai. Ah. E ho un punto e lo finisco qui.
Cazzo corazza, Attributi niente, talenti niente. Ma 144? Resistenza a veleno più 20%. Per la miseria. Scienza niente. Straordinario, qui c'è scritto. 100. Punti costituzione 3. È la miseria. Niente male. Andiamo. È stato un bel DLC. Peccato che poi era partito in quarta, aveva fatto tutto nel modo giusto la signorina delle Vespe. Signora delle Vespe. Peccato che poi si è lasciato andare lasciando in giro foglietti e fogliettini vari. Non si fa, non si fa. Le missioni secondarie. Aurelia de Vespe, una grande signora. Aurelia de Vespe, la figlia del principe Alexandre de Vespe, il quale governa la città di Peirem, la più grande rivale di Serine nella congregazione dei mercanti. Aurelia è ambiziosa e molto esperta nella diplomazia, nel combattimento, e si dice che abbia ereditato il dono di famiglia per quanto concerne gli intrighi politici. Secondo il contratto che ha portato con sé, è la promessa sposa di tuo cugino, Constantin d'Orsay, che le due famiglie abbiano stipulato un accordo di matrimonio è a dir poco sorprendente. Aurelia è stata arrestata come da ordini dopo che hai dimostrato non solo che ha falsificato il contratto di matrimonio,
ma anche il suo coinvolgimento nel tentato avvelenamento di Dama Morace e nel rapimento di gruppo di nauti. Presto sarà trasferita sul continente dove verrà processata dal consiglio della congregazione circonsiliare. Conosci i Cursiglione da anni, quest'uomo molto acculturato ha insegnato a te e al tuo cugino Constantino varie cose, tra cui la storia, i meccanismi della politica e tutte le sottigliezze della diplomazia. Non sai se tuo zio l'abbia mandato qui per tenerti sott'occhio o se sia venuto di sua spontanea volontà per l'affetto che prova nei tuoi confronti e per la sua eterna curiosità. D'altronde è da anni che lo senti parlare di quest'isola affascinante e dei misteri che vi si annidano, a cui spera di far luce. Costantino d'Orsay l'abbiamo letto. Finalmente ha liberato Costantino dalle grinfie del gran sovrano Vinbrar. Ciò che salta all'occhio ora è che non sembra più manifestare nessun sintomo della malicore. Ha solo segni che assomigliano leggermente a quelli del Sin ol Menawi e ai tuoi, seppur molto più scuri. Questo mi interessa. Governatore Buran. Sebbene sia stimatissimo per le sue qualità diplomatiche, il governatore Buran è innanzitutto uno scienziato appassionato di alchimia e medicina. È stato nominato a capo di Hikmet e dei territori dell'Alleanza a Tirfradi nella speranza che un uomo attento anche alla medicina potesse trovare velocemente una cura per la maliquere. Ahimè, nonostante egli abbia provato con tutti i mezzi a disposizione ad attirare i migliori menti della sua nazione, la cura gli sfugge ancora. La sua mancanza di interesse e di rispetto nei confronti degli isolani inoltre ha portato a una guerra di logoramento con molti clan, mettendolo in una situazione delicata. Afra è la rinomata naturalista che ha raggiunto Tirfredi per aiutare la classificazione delle molte piante specifiche dell'isola. Gode della piena fiducia del governatore Buran, che l'ha inviata ad accompagnare una piccola missione alla ricerca di ingredienti per la cura della maliquara. È una ragazza con una grande passione per la scienza e la scoperta, abile nella preparazione di pozioni di qualsiasi tipo e con grande esperienza nel maneggiare armi da fuoco. Affascinata dalla cultura degli isolani e convinta di poter spiegare la loro famosa metamorfosi, ti ha chiesto di accompagnare al cerchio di pietra di Cergrav, dove hai incontrato una coppia di giovani isolani. Questo incontro fortuito ha permesso ad Afra di imporre la tua presenza all'interno di un incontro meditativo del loro campo. Dankas, nella speranza di scoprire i segreti dei Donigada. Nonostante tu abbia imparato molto alla tua amica, sfugge ancora il segreto della metamorfosi. Afra non aveva intenzione di arrendersi e ti ha trascinato nella grotta del Sapere, un luogo sacro nel quale sono solo i Vogledaiga e i Doneigada dovrebbero entrare per tramandare i loro segreti. Sebbene tu non abbia ancora una spiegazione razionale e convincente per la metamorfosi degli isolani, hai avuto la possibilità di assistere al rituale di trasformazione di uno di loro. La cosa sorprendente è che, invece di aumentare la curiosità della tua amica, questo incredibile spettacolo sembrava calmarla e spingerla a pensare al modo in cui la sua nazione studia gli isolani e la loro cultura. È innegabile che questo l'abbia cambiata. Interessante. Personaggi, sì, vabbè. Interessante. A me interessa vedere, vediamo un po' le missioni secondarie. Esplorazione e cartografia sulle nome del professor Serra. Sì. Missioni. Entri che ferocito, attenzione. Vabbè, questa è una stupidaggine. Missioni secondarie. Allestisce un accampamento nella regione Fasone. Io un po'.
Che mi dà? Niente, non mi dà... Vabbè. Abbiamo finito? Mazzati ragazzi, gli piace prendere gli schiaffi. Ogni volta ci vediamo e ogni volta prendono gli schiaffi. Oh. Che può fare? Ragazzi duri di comprendonio. A me? Ah, ecco qua. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. We learned of his death. And they washed Tire. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbar, is also dead. He was taken by folly. He went away into his mountains after killing Katasach and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Kirtansidak. What happened? How could a friend of Katasach do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me any choice. He was at the point of killing my cousin and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nardaig. Perhaps it was for that reason that he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wish to see Enonmil Frichtemann, and he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. And divorced Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Bloodnit, Katasak, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. È un po' così, perché ho perso tre punti con gli isolani? Cioè... What can you tell me about your god? That the word God is too small to hold him. He is Tiafradi in all and everything. The wisdom of his people, the gentleness of his rivers, the strength of his volcano. You are looking for wisdom to heal Renaxe, but you still see it with the eyes of a sort of Donegat. He is much more than that.
He is the essence of all life, of all magic, the spring. Sono le prossime lezioni. Beh, no, vai via. I must leave. Goodbye. Qua William said. Cioè, io non capisco il perché devo aver perso 3 punti con gli isolani. Cioè, non ha senso. Tutto si complica. Ottiene fiducia di almeno il pretendente. Alleanza del ponte sospettoso, il resto sono tutti amichevoli. Ma ci sono delle missioni da fare per l'alleanza del ponte? Boh. Credo. Ok, incominciamo. Mi pare tutto calmo. Boh. Ma non c'è niente. What do you seek? Alla direzione del Gran Sorano. I am the bearer of bad news. Your High King Vinbar is dead. Dead. And the first Tire. He was a good king in times of peace, but he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. That's true. If Bloodmead was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us, I must obtain the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaigse and take back our island they want to enslave. Will you drive us away too? We will drive away the Renaigse. You are Onal Menawi. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Miel Frichteman. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Renaigse to leave the island of their own accord. You have helped my people.
You are a Carants as well. You can count on me to help you. Once I am the High Queen, I will lead you to the sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is? I believe it is located in the Tomb of the Kings, a holy place not far from the village of Ignamri. I do not know exactly where it is, but it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by a Nadaig Magaman. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? Via. I need to be going. Seg. Now we have earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet en on Milfrichteman? I understand that you might find this idea unpleasant, but the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. Have you thought carefully about what your allies' intentions are? If you approve of them, fine. But if you don't, it would be better to pick someone else. You're right. It's a decision that's more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Siora, Asir, always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you... Chiedilo di Siora. Could you tell me about Siora? You are right there and you let him talk about you like this? Asir? That's a strange friend you have there. Perhaps I wanted to hear how you'd reply. Perhaps, but I don't like this. Did you want anything else? Niente, non ho detto niente. Goodbye, Ha girato la domanda. Forse, ma non mi piace questo. Allora, non è lei. Qui c'è un clan? Non c'è nient'altro qui. Non c'è un altro clan qui. Scusa, Ah. Dimora di Duncans. Che villaggio è?
Ah, Onal Manawi. I heard you met Vad and some other members of my clan in the area around Edagal Credal. Anyone who treads that sacred land runs the risk of unleashing En on Milfrictiman's wrath. You'd better steer clear of the area. Yes. Your Donegada warned us. When you see Vad, give him my thanks. If it weren't for him, one of my friends would probably be dead. Poisoned. That is the task of the Donegada. Helping others when they are in need. I'm glad he could help. Parla delle lezioni del Gran Sorano. I'm the bearer of bad news. Vinbar, your High King, is dead. Ande Vostire. He was a great king, and a very wise Donegad. We haven't seen him in a long time, but his memory shall be honored. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tirfradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war, or be motivated by ambition. The Renaisse brought chaos with them, and our island has suffered. We cannot change the past, and chasing away those who came does not make sense. The wound is there. Refusing to acknowledge it is pointless. But wounds can be healed, and my clan knows how to do this. So if you're worried about my intentions if I were to become High King, I'll lay them out for you. We must find balance with those from the remote island and live together in harmony. But for this, we must teach the Renaisse humility and to respect the earth. I would like to meet Enon Milfrictiman in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karants of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enon Milfrictiman, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The High Kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Enon Milfrictiman. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the High Kings near the village of Vignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by a Nadaig Magamen. It is a deeply holy place, and the guardian will not let anyone enter without a fight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect, for those who rest there were great men. Io tifo per Dunkas, sinceramente parlando. Quest'uomo mi piace più di tutti gli altri. Tocca portare equilibrio. È inutile scacciarli perché tanto ritornano. Ci hanno provato e sono tornati. E hanno riportato la guerra. E adesso sono più... hanno più cose di prima. Sono d'accordo con lui. Per Dunkas certamente io dico, guarda, se devo eleggere qualcuno, Dunkas. Andiamo a sentire... i mani. Sinceramente preferisco Dunkas, è più giusto. Questo non mi piace. Uno stronzo. To what do I owe the pleasure of your visit?
Era la direzione del Gran Sovrano. I regret to inform you that your High King, Vinbar, is dead. And divorced Tire. He was a great man, although he left us a long time ago. But why have you come to notify me of such sorrowful news? Glendan has informed me that you are most likely among those who will want to take his place. It is true, and I will perhaps be able to obtain it. I understand that you may be worried about my intentions, but rest assured, I seek only to bring peace to our lands. Peace brings life and prosperity by creating an alliance with the people of the continent. The lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you, if you were to be named High King. I would be thankful if you could allow me to meet Enon Frichtemann. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karant's Vignamri after all. If you really want to make sure that I win, you will need to seek the crown of the High Kings. What is that? It may only be a legend, but it is said that High Kings used to wear a very ancient crown. The first guardian would have taken it to the grave. If someone were to wear it today, they would surely be chosen. And where is the first guardian's tomb located? Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby. The entrance to his burial mound is said to be guarded by a Nadaig Magaman, the path that leads to it, marked by his spears, and its entrance by a large dead tree. But beware. The Nadaig will not let you enter without a fight. Anything else? Vai via. Nothing. I must go. Per Duncan non c'è niente da fare, è migliore, è più bilanciato. Uno vuole la guerra e schiacciarli via tutti quanti, l'altro vuole allearsi e quant'altro, e l'altro invece vuole giustamente vivere in armonia con tutti, e chi rimane si deve piegare a fare quella cosa là. Cioè rispettare l'isola e gli isolani. Bene, andiamo. Fonte di lavoro del professor Serafedin. Sono quasi sicuro che questo grande tumulo potrebbe insegnarci molte cose su queste creature. Gli anziani isolani mi hanno detto che al suo interno si trova uno scheletro gigantesco. Se solo potessi studiarlo. Alla fine, in Nadaig Magaman è riuscita a uccidere la mia guardia del corpo. Mi accerterò che la vedova riceva un'indennità considerevole. Ho lottato come un leone e mi ha
ceduto il suo stocco prima di morire. Il suo dire: potrei sopravvivere allo scontro se avvelenassi la lama e colpissi ripetutamente la bestia. L'avevo già letto, ma come mai me lo ridanno non lo so. Salva. No. Andiamo a via più corta. Vediamo un po' se poi riesco a salire. No. Perché mi devi far salire? What are you doing there? Here lie those who fell facing the first invaders, and you dare enter and scatter their bones. I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one who will lead us. Isn't that what you were looking for as well? Yes, but I am not a Renaigse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so, do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? Dertere is a great warrior. If she reigns, she will unite all of the clans. And with the blessing of Enon Milfrichtem, the people of your island will be chased away from here. Think long on this. If you leave her the crown, she will become the High Queen. You will not be able to change your mind. Parla delle necessità di accedere al santuario. I have come here looking for this crown, because I need the help of the next High King. I must meet Enon Milfrichtem to ask him to heal my people. Are you sure that they are your people? Very well. It is a very great honor you ask of me. But you took great risks in order to obtain it. If you give me the crown, I will open the sanctuary to you. You may speak to Enon Milfrichtem. I swear this to you.
Cosa intende fare quando sarà gran sovrana? If I give you the crown, you shall be named High Queen. What will you do with this power? You have already shown to all that you are not like the other Renaigse. I will not hide from you the truth. Tyr Fradi does not want to welcome your people. They toy with us, take without returning, kill and pillage. I will unite my people and cast all of the Monesenaig into their ocean wagons. They will go and pillage elsewhere. You want the crown so you can more easily rid yourself of my presence afterward? If you give it to me, you will become our Karans. And we do not chase away our Karanten. And also, you are on Manawi. You are bonded to this land, not to theirs, no? Tieni la corona. Sorry, Deirdre. I believe someone other than you must become the High King. Someone more easily manipulated, who will obey the orders of the Renaigse, no doubt. Too bad. You leave me no choice. I have come to take that crown, and I won't leave without it. Mi dispiace, ma... Enough. I accept my defeat. Take this crown. I am not worthy to wear it, so it seems. So it seems indeed. We will meet again at Dorhad Genadu. Until then, Deirdre. È tempo di mettere fine a queste stupidaggini. È la gatta che sta a caccia, quindi mi fa questi suoni. Andiamo qui. Io tifo per Duncan. Duncans. Per me lui deve essere il capo. When you see Vad, give him my thanks.
If it weren't for him, one of my friends would probably be dead. Poisoned. That is the task of the Donegada. Helping others when... I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. Dankas. Quindi però io la corona? I went into the tomb. I found the ancient crown of the High Kings. And so, you entered into one of our most sacred places. May this adventure have brought you wisdom and understanding of our people and of your own history. This relic is venerated. The one who wears it will certainly be elected. But you know that, do you not? Yes, I do. I need to be certain that whoever is named will help me meet Enon Mil Frictiman. I have pledged my honor to help you, and my words are true. But more is being played here than a simple meeting. You know that I work for a tempering of spirits, the healing of wounds of Tifredi, and those of your own continent. But the decision is yours. To the son that was lost and refound on our island. Consegnai la corona. Take it. I trust you. In your wisdom, may we be guided towards a peaceful future. The council has begun to unite. It is time for me to go. Thank you for choosing me. I will do all in my power to bring you what you desire. You have my promise. Che bei occhi che ha però. Congratulations, Dungus. I'm certain that you will be a very wise High King. And now, are you ready to keep your promise and take me to meet with Enon Mil Frictiman? You are burning with the impatience of youth. But according to tradition, I must first go to the sanctuary on my own. Without the blessing of Tifradi, my title is nothing but empty, meaningless words. But fret not. How could I be called wise if I went back on the promise I made my friend as soon as I got elected? Meet me at the sanctuary's entrance in 2 days, and I will open its doors for you. Thank you, Dungus. I'll be there. Every one of us will be praying during these 2 days for Enon Mil Frictiman to bless our chosen one. But we don't have to stay here and do nothing. We can go somewhere else if you want. Occupo di
Le altre missioni nel frattempo. Ok, abbiamo aiutato Duncan a diventare probabilmente il saggio re, spero che sia così. Poi missioni, che devo fare? C'è poco, cioè. No, la faccio con un dio. Missioni secondarie, esplorazione cartografica. Allestisci... E me ne manca uno. Alle regioni di Frasoneigad. E salverò qui. Andiamo a vedere se riesco a mettere accampamento. Ah, già, qui che non riuscivo a passarci. E non so perché. Sinceramente non so il perché. Mongos. Il punto è proprio qui, non si capisce come passare. Bene, signori. Io arriverò a un certo punto, salvo, e ci vedremo più tardi. Quali sono? Eh sì. E ora? Salva. Il principale. Bello, mi è piaciuto molto l'inizio del DLC della cospirazione dei Vespe. Peccato sul finire sia andata calando. Io avrei preferito che fosse più diluito, no? Piano piano che loro si infiltravano. Invece è successo tutto assieme. L'inizio è molto interessante perché loro cominciano a cospirare, a fare, ed è divertente, devi andare a cercare le prove. Sarebbe stato più convincente e anche molto più appagante che tu da città in città andavi e cercavi in qualche modo di mm, mm, convincerli che ciò che stavano facendo era tutto falso, era tutta una cospirazione per portare l'isola nel caos, tutti contro tutti. E l'inizio era abbastanza ben fatto. Peccato alla fine è stata un po' frettolosa la cosa, però è un bel è un bel DLC. Devo ammettere che è stato fatto quasi perfettamente. Questi intrighi, no? Che avevamo qui in Italia, prettamente in quel periodo là, no? Con questi intrighi politici. Ecco perché dico che con questi cognomi che risuonano francesi, no? Il continente molto probabilmente ricordava, che ne so, un po', che ne so, Italia e Francia messe assieme, una cosa del genere. Boh. E dall'altra parte, in quel periodo c'erano i Saraceni, no? Quindi
che erano molto avanzati nelle scienze, nelle arti. Quindi la vedo così. Una bella cosa. Strano che non mi abbia dato delle altre opzioni per migliorare appunto con l'alleanza del ponte. Mi sarebbe piaciuto portare avanti alcune missioni per loro. Non le vedo, ma vabbè. Andiamo in game over e ci vediamo più tardi. Ciao e grazie. A dopo.